Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shiva. ఈ వీడియో వచ్చేసరికి అనౌన్స్మెంట్ వీడియో అండి ఫర్ అప్కమింగ్ బ్యాచ్ ఆన్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ విచ్ ఇస్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 16th. ఓకే, సో స్టార్ట్ డేట్ ఏమో ఏప్రిల్ 16th సండే, అండ్ ద టైమింగ్స్ వుడ్ బి అరౌండ్ 7 to 10 AM ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకేనా, ఏప్రిల్ 16th first session. So I want to share you some details about the training program, where you can join and course content ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మీకు. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద కాంటెంట్ ఫస్ట్. అండ్ డైరెక్ట్గా జూమ్ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు మీరు. యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ లింక్, కాపీ ఇన్ యూర్ బ్రౌజర్ అండ్ డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో రిజిస్ట్రేషన్ నీడెడ్. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన ప్రాబ్లమ్కి ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోవచ్చు మీరు. అండ్ టైమింగ్ వచ్చేసరికి యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఏప్రిల్ 16th 7 AM ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అండి. అండ్ if you are new to my channel, you can once go through my channel videos and all, and it will be having both on Kubernetes, Google Cloud, OpenShift, చాలా వాటి మీద ఉంటాయి. And if you want to be very specific about Kubernetes కోసం చూడాలనుకుంటే, there is a playlist for Kubernetes where you'll be having the details with respect to the Kubernetes videos and all. You can once have a look on it. And ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కోర్స్ మన యూట్యూబ్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. So that if you're having, if you don't know anything about the details previously, you can have it handy. Right? Sorry, let's come to the course content first, right? So this course is completely on Docker, containers కోసం, as well as Kubernetes. Okay, as everyone knew that Kubernetes is one of the most demanded IT skill, especially for DevOps engineers or cloud engineers or SREs. మీరు DevOps space లోకి వెళ్ళాలన్నా, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళాలన్నా, SRE స్పేస్ లో వెళ్ళాలన్నా ఖచ్చితంగా the mandatory skill ఏమైనా ఉంది అంటే దట్స్ Kubernetes అండ్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, నౌ మన ఈ కోర్స్ ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, యాజ్ యూ న్యూ లైక్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఇన్ ద కరెంట్ వరల్డ్, రైట్? సో వాట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ వి గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కోర్స్? థింగ్ ఏంటంటే డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. ఓకే, వెన్ ఐ సే ఈజీ, ఇఫ్ యూ న్యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ యూ పర్ఫార్మింగ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ యూ టాస్క్స్, ఏం చేయాలి, ఒకసారి శివ అనే పర్సన్కి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో క్యూబర్నెటీస్ మీద జాబ్ వస్తే తను ఏం యాక్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో coming to me, I have been working on Kubernetes for quite a good amount of time. Okay, and the upcoming batch is my 8th batch on Kubernetes. Okay, I take other trainings on GCP and OpenShift as well, but Kubernetes lo, this is my 8th batch. Okay, now I have trained hundreds of people on Kubernetes basically, right? And many people are getting placed in many companies, but I don't want to tell all the details in this specific video. Anyhow, me already a previous student అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం జర్నీ. I will be assuming that you don't know anything about containers. Okay, you are very started. So containers ఎందుకు అసలు? Okay, and this will be complete in Telugu language, and it's ఎందుకంటే it will be easier for us to understand in the native language, right? So నార్మల్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది మొత్తం అంతా. హీర్ అందరు ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తాం, దట్స్ అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి. ఫస్ట్ కంటైనర్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కంటైనర్స్ ఏంటి, వై ఆర్ వి కన్వర్టింగ్ అవర్ అప్లికేషన్స్ టు కంటైనర్స్, ఇంకా ప్రీవియస్లీ వాట్ ఈస్ అ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రాక్టికల్ చూద్దాం. అసలు మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, మైక్రో సర్వీసెస్ కింద ఎలా డివైడ్ అయ్యాయి. ఓకే, అక్కడి నుంచి కంటైనర్స్ కోసం చూద్దాం. కంటైనర్స్ లో కూడా విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ అండి, లైక్ కంటైనర్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, కంటైనర్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఏంటి, కంటైనర్లు ఏముంటే ఆబ్జెక్ట్స్, నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ అవ్వచ్చు, మన డాకర్ ఫైల్ క్రియేషన్ అవ్వచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ఓకే, ఇమేజెస్ కోసం అవ్వచ్చు. సో ఏదైనా సరే డాకర్ మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చూసిన తర్వాత వన్స్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ డాకర్, దెన్ విల్ బి స్టార్టింగ్ జర్నీ టు క్యూబర్నెటీస్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటీస్ లో బేసిక్స్ నుంచి విల్ బి షోయింగ్ యూ వెరీ ప్రాక్టికల్లీ, ఎస్పెషల్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ ప్రాక్టికల్లీ లైక్ క్యూబర్నెటీస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు, రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, ఒకసారి మీరు జాబ్ లో స్టెప్ ఇన్ అయితే ఏమేమి అవసరం మనకి. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్యూబర్నెటీస్ ఆర్కిటెక్చర్ దగ్గర మొదలు పెడితే దాని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డీటెయిల్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఇదేమి 1 month లేకపోతే 10 days సెషన్ 15 days సెషన్ కాదు. నార్మల్గా ఇట్ విల్ బి కవరింగ్ అట్లీస్ట్ 2.5 months ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, రఫ్లీ విల్ బి హ్యావింగ్ 20, 21 or 22 సెషన్స్. ఓకే, అండ్ ఈచ్ సెషన్ విల్ బి ఆఫ్ 3 hours ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ఇందులో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్. ఫస్ట్లీ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు డాకర్. నేను మళ్ళీ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం చూపించట్లేదు మీకు ఇప్పుడు, స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా. ఎనీహౌ ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ అబౌట్ ఆల్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ on the first day of session, but
I mean, to be making this video a bit short, I'm not going into details, but I'll be placing the document link in the description so that once you're watching the video, you can happily go through it. And if you have any doubts, you can contact me at this number. Okay, you can contact me through call or WhatsApp. You can call me, and if you have any doubts, you can discuss on it. Right. So first we'll be discussing about Docker. Followed, we'll be discussing about the Kubernetes. Kubernetes, what are all our expectations in the industry? All those will be covered, no doubt in it. Next, along with that Kubernetes topic, this course is basically from a certification point of view as well. Till now, there are many students who have been clearing CKA, CKD, and CKS as well. Okay, so I'll be taking one complete session, boot camp, on certification, especially people who are planning to go for certification and all, they can happily clear the certification once the course is completed. Okay, so certification కూడా ఇందులో included. మళ్ళీ certification కోసం మీరు ఇంకో కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాల్సిన నీడ్ లేదు. There is no necessity for it even. Right? Next, one thing to point out is this is completely 100% practical. Okay, and I'm not having any PPTs to show you. అయితే వైట్ బోర్డ్ రాస్తాను, లేకపోతే కన్సోల్ ఆర్ మన CLI లో చూపిస్తాం. Docker Kubernetes, which includes CKA, CKAD, along with the bootcamp preparation. Now, ఒకసారి స్టెప్ ఇన్ అయిన తర్వాత I have written hundreds of interview questions. We'll be discussing about interview questions as well for each and every topic. ఒక టాపిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, I will be sharing you some interview questions. Based upon that, we can have some discussion on it. Next, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏమొస్తుంది, ఇష్యూస్ ఎక్కడ వస్తాయి. ఓకే, ఎందుకంటే క్యూబర్నెటీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 3 years మీద మీరు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేస్ చేస్తే యూల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఇష్యూస్, రైట్? చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి మనకి. అవన్నీ ఇంటర్వ్యూ ఎలా చెప్పాలి, వేటి మీద వర్క్ చేయాలని చెప్పాలి మనం. ఓకేనా? సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక లార్జ్ అప్లికేషన్ తీసుకొని విచ్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 11 మైక్రో సర్వీసెస్. ఒక అప్లికేషన్ ఉంది నా దగ్గర. 11 మైక్రో సర్వీస్ ఎలా మాట్లాడుకుంటాయి, వాటిని డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే YAML ఫైల్స్ ఎలా రాయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి. Okay, so everything that is required from a Kubernetes perspective and containers perspective is been taken care. Okay, మీరు Kubernetes కోసం ఒక కోర్సు, సర్టిఫికేషన్ కోసం ఒక కోర్సు జాయిన్ అవ్వాల్సిన నీడ్ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంబైనింగ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్. ఓకే, నౌ that as I'm again mention the date, it is from April 16th. Okay, 7 a.m. IST. If you have any doubts with respect to okay, join అవ్వలేకపోతున్నారు, లేకపోతే if you want to have some clarifications, you can happily contact me at this given number. Okay, yeah, if you are interested in Kubernetes, okay, and if you want to move into the Kubernetes space, okay, give a try once. Okay, join the first day, clarify your doubts. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. If you are comfortable from the first day, then you can continue the session. Okay, so the duration will be around, as I mentioned, it will be taking roughly 2.5 months of time. Okay, because we are having a vast amount of content, and it's a weekend session. It's a weekend session, 7 to 10 a.m. Indian Standard Time. Sometimes it might be around 10:30 కూడా అవ్వచ్చు, based upon the topic. Okay, and the fees would be around 13,000 rupees. Okay, if you have any doubts regarding the timings కానీ లేకపోతే పేమెంట్ ఎలా చేయాలని చూస్తే, you can contact me at this number. Sorry, not this guy. You can contact this number and we can have some discussion on it. Okay guys, then hope I will be seeing you everyone on the first day, that is on April 16th. Yeah, till then, thank you, bye.